Meine Damen und Herren, guten Tag und willkommen zurück. Wie geht es Ihnen? Es geht mir ausgezeichnet. Moment mal, did you hear that? I just asked, wie geht es Ihnen? And then I told you, es geht mir ausgezeichnet. Today, we're going to start out with a basic but very important phrase for connecting with speakers of German on a personal level. Namely, how to ask someone, how are you doing? Like all languages, German has a few ways of doing this. But by far the most common phrase is wie geht's? Wie geht's is general and informal. It's like asking in English, how's it going? It has that same colloquial, slightly bland quality to it. So, say for instance that we're on a business trip with a colleague. Now, we've worked with this colleague for a while and we're on equal professional ground. So that is, they're not our boss or vice versa. And in the morning, when we run into this colleague at breakfast, we can say, Morgen, wie geht's? Or, imagine that we meet up with a friend for a movie. And as we're walking up to the theater, we see another person standing next to our friend. Das ist mein Freund Clemons, our friend says about their friend. And so we offer Clemons our hand, and we say, Grüss dich, Clemons, wie geht's? Grüss dich, by the way, is a more laid-back greeting. It's like howdy or hey, and speakers use this with friends and family members. You wouldn't really say Grüss dich to a cashier or especially to a judge in a courtroom. A few other informal phrases that we can use to greet someone are Hallo, Tag, and if our friend or relative is from southern Germany or Austria, we can say Servus. Gut. Now, let's get back to wie geht, shall we? There's also a more formal version of this socially valuable phrase. I use it at the start of our lecture, in fact, when I asked you, wie geht es Ihnen? Imagine again that we're on that business trip. But this time, instead of running into a familiar colleague, we run into our boss, who says to us, Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Now, we can respond in one of the following ways. Es geht mir gut, danke. Es geht mir sehr gut. Or, es geht mir ausgezeichnet. The first three words, es geht mir, basically those mean I'm doing, after which you put in an adverb, for example, es geht mir großartig, or es geht mir wunderbar. You can even respond with just the adverb. So, when our boss asks us, wie geht es Ihnen? We can respond by saying, danke, gut, sehr gut, ausgezeichnet, großartig. On the other hand, if we're feeling less than chipper when our boss asks, wie geht es Ihnen? And assuming that we feel comfortable enough sharing this personal info with our boss, then we can say, es geht. So lala. Nicht so gut. Schlecht. Also dann, meine Damen und Herren, now let's put our new vocab into practice. We're going to see a couple of images of some people. And for each image, I'd like you to decide first whether we should use wie geht's or wie geht es Ihnen with this individual, and second, what the individual's response would probably be. Alles klar? Okay, here's our first picture. Now, let's say that this is our Nichte, right? Our niece. Would we ask her, wie geht's or wie geht es Ihnen? Genau. We'd ask her, wie geht's, or even, wie geht's dir? The dir is actually an informal, singular, second-person pronoun that means for you. So what we're actually asking is, how's it going for you? So then, how do you think our smartly clad Nichte would answer our question? Richtig. She would answer our question of wie geht's with es geht mir sehr gut. Or, es geht mir ausgezeichnet. And she might even just respond with sehr gut or ausgezeichnet. Here's our next image. Okay, let's say that this is our boss, die Chefin.
Would we ask her, wie geht's? Wie geht's dir? Or, wie geht es Ihnen? Stimmt. We would ask her, wie geht es Ihnen? And a fitting response from her would be, es geht. Or, so lala. Or maybe even, nicht so gut. Okay, here's our last image. Ach, das arme Kind ist krank. And what would we ask this poor sick child? Genau, we would ask the poor sick child, wie geht's? Or, wie geht's dir? And most likely, the child will respond with something like, es geht mir schlecht, or simply, schlecht. Also dann, meine Damen und Herren, we now know how to inquire about another person's well-being in both formal and informal settings. And we know how to respond appropriately when someone asks us, wie geht's? Wie geht's dir? Or, wie geht es Ihnen? In other words, we are now officially able to make small talk in German. Like this. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Wie geht es Ihnen? Es geht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. By the way, the German word for small talk, are you ready? Is der Smalltalk. For some reason, it's a masculine noun, and as we can see, lacking their own native word for this linguistic phenomenon, the Germans just borrowed the English word. Gut. Let's now move on to our next topic, which will focus on... Moment mal. You know what? Let's do this. Let's hand things over once again to our native speaker friend, Mia Grüber. She's going to lead us into our next topic by telling us some more about herself. In particular, I've asked her to tell us about her family's interesting background. Alles klar? Toll. Also dann, hören Sie zu. Hallo, ich bin Mia und meine Familie ist sehr international. Ich komme aus Deutschland. Das heißt, ich bin Deutsche. Meine Eltern wohnen in Deutschland, aber sie kommen aus Österreich. Mein Vater ist Österreicher und meine Mutter ist Österreicherin. Mein Onkel ist auch Österreicher, aber er wohnt in Japan. Meine Tante kommt aus Japan. Sie ist Japanerin. Wir sind eine internationale Familie. Dankeschön, Frau Grüber. As we just heard, Mia's family is sehr international. And she uses several words and phrases in particular to describe this internationalness. For instance, about herself she says, ich komme aus Deutschland. Ich bin Deutsche. She also tells us about her parents. Meine Eltern kommen aus Österreich. Mein Vater ist Österreicher. Und meine Mutter ist Österreicherin. As for her aunt, Mia explains, meine Tante kommt aus Japan. Sie ist Japanerin. Note in particular that there are three forms of the verb kommen. The verb's ending changes or inflects when Mia uses it with a subject pronoun or a noun. For instance, she says, ich komme. Meine Eltern kommen. And meine Tante kommt. First, remember that die Tante is a feminine singular noun, which we can replace with the singular feminine third-person pronoun sie. And when we conjugate sie with the verb kommen, it goes, sie kommt. Sie kommt aus Japan. She comes from Japan. Also note that the noun, die Eltern, is plural, which we can replace with the plural third-person pronoun sie. And when we conjugate this plural sie with kommen, we get sie kommen. Sie kommen aus Österreich. They come from Austria. Now, as we learned in our last lesson, there are more personal pronouns than ich, singular feminine sie, and third-person plural sie. Verbs in German are conjugated with all of the personal pronouns. Here then is the entire set of pronouns and the conjugational endings each one of these pronouns takes with a regular verb like kommen. Beginning with the singular pronouns, for ich, the verb takes an e suffix.
For du, it's an ST. And for formal singular Sie, it's Ihnen. As for the third person singular pronouns, Sie and S, the verb takes a T suffix. As for the plural pronouns, verbs conjugated with wir take an en. For ihr, it's a T. For the formal plural pronoun sie, it's an n, and for the third person plural sie, the verb also takes an en. Phew. Adding these endings to regular verbs in German is really easy. Let me show you. Take the verbs kommen, wohnen, gehen, and singen, my favorite. First, we take off the en suffix from the infinitive form, so we get the stems komm, wohn, geh, and sing. Then we add to these stems the endings we just learned. Ich komme, du kommst, sie kommen, sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, and sie kommen. Ich gehe, du gehst, sie gehen, sie es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen, and sie gehen. The same pattern applies to the verbs wohnen and singen, and countless other regular present tense verbs. Also dann, meine Damen und Herren, let's put this new grammar to use, shall we? I'd like you to help me complete a few sentences by filling in the correct conjugational ending. Alles klar? Super. Okay then, here's our first sentence. Du wohne, du wohnst, or du wohnt gern in Stuttgart. Richtig. The correct conjugation for du is wohnst. Du wohnst gern in Stuttgart. You like living in Stuttgart. Here's our next sentence. Ihr singt, ihr singen, or ihr singst gern in der Dusche. Sehr gut. We conjugate singen for ihr as ihr singt. Ihr singt gern in der Dusche. You guys like to sing in the shower. Ich singe auch gern in der Dusche. Aber pst, don't tell anyone. Okay, one more. Wir geht, wir gehst, or wir gehen gern ins Museum. Jawohl. We conjugate the verb gehen for the pronoun wir as gehen. Wir gehen. Wir gehen gern ins Museum. We like to go, or we like going to the museum. Sehr gut, meine Damen und Herren. By the way, I mentioned this once before in an earlier lesson, but I'd like to mention it one more time here. All verbs in German end in either an n or an en in their infinitive form. What's more, they all take the same conjugational endings in the present tense. Moment mal. Let me modify that grand announcement just slightly. All regular present tense German verbs take the conjugational endings we've just learned, unless that verb has a T, a D, an S, a letter called SZ, or a Z as the last letter in its stem after the en suffix in its infinitive has been dropped. To show you what I mean, let's take a closer look at how we conjugate the verbs arbeiten, finden, reisen, heißen, and sitzen. Now, it's not as if verbs like these have radically different endings. The only thing different is that we either, one, add an extra e for the du, sie, es, and ihr conjugations, or two, we drop the s for the du conjugation. Here, for instance, is how we conjugate arbeiten. We've chopped off the en suffix and we get our stem Arbeit. Then it goes, ich arbeite, du arbeitest, sie arbeiten, sie, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten, and finally, sie arbeiten. You see, all we do is put in an extra e for the du, sie, es, and ihr conjugations. The verb finden works the same.
Ich finde, du findest, sie finden, sie es findet, wir finden, ihr findet, sie finden und sie finden. Finally, there are verbs like reisen, heißen, and sitzen. Here, when we derive our stems for conjugating, we get reis, heiß, and sitz. And the only thing we do differently here is delete the S from the du conjugation. Ich reise, du reist, sie es reist, sie reisen, wir reisen, ihr reist, sie reisen, and sie reisen. Oh, and don't forget, sie es reist. The verbs heißen and sitzen follow the same pattern. For du, we conjugate them as du heißt and du sitzt. Alles klar? Oh, speaking of pronouns and verb conjugations, it's time for us to add one more pronoun to our list. Are you ready? This pronoun is called the indefinite pronoun man. Note that it's written with a lowercase m and spelled with only one n. It's not to be confused with the noun der Mann, which means man or husband. Mann, writ small and with one n, is an indefinite pronoun. As for what indefinite pronoun man means, well, it usually translates into English as you, a person, or one. For instance, a common question that learners of German ask is, wie sagt man das auf Deutsch? Literally, how says one that in German? But a better translation would be like, how do you say that in German? And in fact, you can use this phrase to ask about specific words in German. For example, wie sagt man to work auf Deutsch? And the answer? Arbeiten. As for how you conjugate verbs with man, it's actually nothing new for us. You see, man works just like the pronouns sie, and es. Man geht, man findet, man sitzt, and so on. Now, I know what you're probably thinking. Mein Gott, another pronoun. Meine Damen und Herren, keine Panik. This impersonal pronoun man is actually a really important one to know. Speakers use it in everyday speech, and you'll hear it in all parts of the German-speaking world. Other common phrases where you hear man are in general questions like wo findet man, wo kauft man, was isst man in Marokko, and in general statements like das weiß man nie and hier darf man nicht rauchen. Gut. So much for man writ small. It's time once again to put our new grammar skills to the test. And this time, we're going to hear a conversation between Mia Grüber and a woman she's met at an Oktoberfest beer tent. Let's see how much of it we can understand, with subtitles to help us out, of course, and let's see how many conjugational endings we can identify. Alles klar? Gut. Also dann, meine Damen und Herren, los geht's zum Oktoberfest. Guten Tag. Guten Tag, kommen Sie oft zum Oktoberfest? Ja, ich komme jedes Jahr. Mein Mann arbeitet in München. Wohnen Sie in München? Nein, wir wohnen in Augsburg. Ach so. Mein Mann kommt mit dem Zug in die Arbeit. Wie lange sitzt er im Zug? 50 Minuten hin und 50 Minuten zurück. Und Sie? Wie kommen Sie in die Arbeit? Ich habe Glück, ich gehe zu Fuß. How'd it go? Isn't it amazing how much you can understand in a dialogue like this already? And at the very least, you can pick out key words and recognize most of the verb conjugations. By the way, maybe you noticed that this dialogue also contained questions and not just statements. For instance, the woman asks Mia, kommen Sie oft zum Oktoberfest? Wohnen Sie in München? Wie lange sitzt er im Zug? And wie kommen Sie in die Arbeit? Well, in a few lessons from now, we're going to learn how to formulate questions like this. So stay tuned, or as we say in German, bleiben Sie dran. Also dann, meine Damen und Herren, before we bring our lesson to a close,
let's get in just one more activity to help us expand our Wortschatz. In particular, I'd like us to learn the German words for some of the countries in Europe, as well as the words for the people from those countries. Alles klar? Gut. Also dann, los geht's nach Europa. Das ist Europa. Ein Mann aus Europa ist der Europäer. Und eine Frau aus Europa ist die Europäerin. Und hier sind die Länder und die Leute in Europa. Das Land heißt Irland. Ein Mann aus Irland ist der Ire. Und eine Frau ist die Irin. Östlich von Irland liegt England. Ein Mann aus England ist der Engländer. Und eine Frau ist die Engländerin. Östlich von England liegt Dänemark. Ein Mann aus Dänemark ist der Däne und eine Frau ist die Dänin. Moment mal, let's hold up right there for a minute. Meine Damen und Herren, Entschuldigung. It's just that this is the perfect opportunity to highlight another important aspect of German pronunciation. Did you notice the A umlaut in the words Dänemark, der Däne, and die Dänin? As you can hear, this A umlaut is pronounced close to the vowel in English's bed and said. Dänemark. And what do you call a man from Dänemark? Richtig, der Däne. And you know, on a fine summer morning in Denmark, you can probably find many a Däne mowing the grass. Der Däne mäht das Gras. In fact, it's so nice out that there are multiple Danes mowing the grass. Die Dänen mähen das Gras. Anyway, let's get back to die Länder in Europa. We've got a few more to cover before we say Auf Wiedersehen and bis gleich. But remember, too, that you can find more vocab in your workbook. Also dann, zurück nach Europa. Südlich von Dänemark liegt Deutschland. Ein Mann aus Deutschland ist der Deutsche und eine Frau ist die Deutsche. Weiter südlich von Deutschland finden wir Österreich. Ein Mann aus Österreich ist der Österreicher und eine Frau ist die Österreicherin. Westlich von Österreich ist die Schweiz. Ein Mann aus der Schweiz ist der Schweizer und eine Frau aus der Schweiz ist die Schweizerin. So far, so good? Großartig. Let's do just 3 more before we sign off, okay? Zurück nach Europa. Südlich von der Schweiz liegt Italien. Ein Mann aus Italien heißt der Italiener und eine Frau nennt man die Italienerin. Nördlich von Italien finden wir Frankreich. Ein Mann aus Frankreich heißt der Franzose und eine Frau aus Frankreich heißt die Französin. And here's our last one. Westlich von Frankreich finden wir Spanien. Ein Mann aus Spanien ist der Spanier und eine Frau aus Spanien heißt die Spanierin. Und das ist alles. Meine Damen und Herren, das sind die Länder und die Leute in Europa. By the by, as we were going through those countries, I just so happened to have come up with a great idea for another Zungenbrecher. You remember what a Zungenbrecher is, right? Also dann, this clever Zungenbrecher goes like this. Die Frauen von Frankreich sind Französinnen. Pretty clever, right? Natürlich. And after today's lesson, you can understand this clever new Zungenbrecher. Also dann, with that, it's time to bring our lesson to a close. But don't go too far, because in our next lesson, we'll be learning how to count to 100. And we're going to meet, are you ready? We're going to meet German's indefinite articles. Auf Wiedersehen und bis gleich.